Now I said laziness is a beacon for sin, right? Entonces yo dije que la pereza es un punto para pecado, Which brings me to my next point. que me trae a mi siguiente punto. Laziness can cause bitterness. La pereza puede causar amargura. Let's go to Matthew 25:14, Vamos a Mateo 25:14 and we're going to read all to 30. y vamos a leer hasta el versículo 30. 14. Matthew 25:14, my bad. Mateo 25, versículo 14. Alrighty. For it is just like a man going on a journey. He called his own slaves and turned over his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his own ability. Then he went on a journey. Immediately, the man who had received 5 talents went, put them to work, and earned 5 more. In the same way, the man with 2 earned 2 more. So let's stop right there. So as we see, this man gave his servants talents. Entonces, como vemos, este maestro le dio a sus empleados talento. And some of them even worked and got more. Y algunos trabajaron y hicieron más, multiplicaron. They had a goal in mind. Tenían una meta en mente. And they didn't stop until they reached that Y goal. no pararon hasta que llegaban a esa meta. Now wait right here. Pero aquí. But the man who had received 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Wonder why? Let's go see. ¿Qué? Vamos a ver. After a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. The man who received 5 talents approached, presented 5 more talents, and said, Master, you gave me 5 talents. Look, I've earned 5 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. Then the man with 2 talents also approached. He said, Master, you gave me 2 talents. Look, I've earned 2 more. I've earned 2 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful over a few things. I put you in charge of. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. I'll make it 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. So the servants that got more talents received a reward from their master. Entonces los siervos que recibieron más talentos recibieron la recompensa de su maestro. The more we do for God, the more rewards we will receive because we're doing God's will. Lo más que hacemos para Dios, más vamos a recibir porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Laziness has no place for God. La pereza no tiene ningún lugar para Dios. Let's see what happened to the other lazy servant. Vamos a ver lo que le pasó al siervo perezoso. Then the man who received 1 talent also approached and said, Master, I know you. You're a difficult man, reaping where you haven't sown and gathering where you haven't scattered seed. So I was afraid and went off and hid your talent in the ground. Look, you have what is yours. But his master replied to him, You evil, lazy slave, if you knew what I reap where I haven't sown and gather where I haven't scattered, then you should have deposited my money with the bankers. And when I returned, I would have received my money back with interest. So take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. For to everyone who has, more will be given, and he will have more than enough. But from the one who does not have, even what he has will be taken away from him. And throw this good-for-nothing slave
into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of the teeth. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías hacer dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a al que tiene 10 talentos, porque el que le tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. The servant was bitter against his master El siervo era amargo a su señor, because he saw his master as somebody who benefits without doing any work. porque él vio su maestro como alguien que coge los beneficios sin trabajar. Honestly, that has to be the most disrespectful thing you can do. Honestamente, esa tiene que ser la cosa más falta de respeto que puedes hacer. God is our master. Dios es nuestro Señor. A lot of people think that he reaps what he doesn't sow. Mucha gente piensa que Él recoge lo que nos siembra. But we know God does more than we could ever think about. Pero sabemos que Dios hace más de lo que nosotros nos podemos imaginar. When you are brought a job, you do it Cuando alguien te da trabajo, tú lo haces with passion, con pasión, with everything you have. con todo lo que tienes. This servant dug a hole, Ese siervo hizo un hueco, put the talent in, puso el talento, and then when his master asked for it, y cuando el Señor le preguntó, he gave it back. se lo devolvió. He basically said, you know what, let me just hide it, Dijo, déjame esconderlo, and I'll just give it back to you. se lo doy atrás. But yet the man who got the 5 talents was like, you know what, let me just, get these talents, let me get another, and Pero el hombre con 5 talentos dice, me diste 5, voy a hacer más, y cogió otro, and he gave to his master, and he was like, I want to please you. y se lo dio al maestro y dice, quiero placer. You see, laziness just causes, bitterness in your heart. You don't want to do anything either. Like, it just brings you down. La pereza causa amargura en tu corazón, no tienes ganas de hacer nada, te desanima. Another thing laziness can do, Otra cosa que la pereza puede hacer, and this is a big one, y eso es una grande. so hold on right now. Entonces, agárrense. Are you ready? ¿Están listos? Laziness can cause you to miss out on blessings. La pereza te puede causar perder de bendición. Now, you don't have to change the page, because we're right there too. Ahora no tienen que virar la página. Matthew 25:1. Mateo 25:1. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the groom. 5 of them were foolish and 5 were sensible. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. When the foolish took their lamps, they didn't take oil with them, but the sensible ones took oil in their flasks with their lamps. Since the groom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. In the middle of the night, there was a shout, "Here's the groom, come out to meet him." Then all those virgins got up and trimmed their lamps. But the foolish one said to the sensible ones, "Give us some of your oil, because our lamps are going out." Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: "Aquí viene el esposo, salid a recibirle". Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan". The sensible ones answered, "No, there won't be enough for us and for you.
Go instead to those who sell and buy oil for yourselves. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿para qué no nos falta a nosotras y a vosotros? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. When they had gone to buy some, the groom arrived. Then those who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the rest of the virgins also came and said, Master, Master, open up for us. But he replied, I assure you, I do not know you. Therefore, be alert, because you don't know either the day or the hour. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. So, because they forgot their oil, Entonces, ¿por qué se olvidaron de su aceite? they couldn't go into the wedding banquet. No podían entrar a la boda. They couldn't dance, they couldn't eat some cake, No podían danzar, comer pastel. they couldn't take pictures. No podían tirarse fotos, ¿no? En ese entonces. Hey, you know how? Okay, back then you couldn't take pictures, but you know what I mean. But because they didn't have their oil, because they weren't prepared, Entonces, porque no tenían el aceite, porque no fueron preparadas, they missed out on the blessing. ellos perdieron la bendición. When you're lazy, Cuando eres perezoso, you have this mindset tienes ese estilo de mente where you're like, oh, you know what, I can just leave that. Anthony probably has a Bible for me. Antonio tiene la Biblia para mí en la iglesia. You start counting on people who don't know you're counting on them. Empiezas a depender de aquellos que no saben que tú estás dependiendo de ellos. Ricky, you have that lesson I need to teach for tonight, because you know I didn't have one. Ricky, tú tienes el mensaje que yo voy a predicar hoy. Yo no lo tengo. But yet Ricky didn't know that I needed a lesson. Pero él no sabía que a mí me hacía falta la lección. When you're lazy, Cuando eres perezoso, you start getting what I like to call a dumb mind. Cuando eres perezoso empiezas a tener algo que yo le llamo una mente tonta. Because instead of, walking the path of God, you take an immediate left turn and you just go that way. Slowly. Entonces, en vez de ir en el camino que Dios tiene para ti, tú haces Una izquierda. un giro y empiezas a caminar hacia allá. Is there anything else to say? Hay algo más que decir. Don't worry, I have more to say. Yo tengo más. But God has many blessings for us. Pero Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Let's go after it. Vamos a perseguirlas. And this is just a metaphor, Esto es una metáfora. don't get off your seats. No se paren. Why are we just sitting down and waiting for God to just bless us when in the Bible He tells us exactly what to do to receive those blessings? ¿Por qué estamos sentados esperando que Dios nos bendiga cuando en la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer para recibir esas bendiciones? Laziness. Pereza. Laziness can signify a lack of passion. La pereza puede significar una falta de pasión. If you're passionate for something, you put your everything into it. Si eres apasionado de algo, tú vas con todo. I don't care who you are. No importa quién eres. You can be Satan himself and he still puts his energy into it. Satanás, el mismo Satanás, tiene pasión. Okay, hold your minds, because I'm not saying Satan is good, all right? No So estoy diciendo que Satanás es bueno. I'm saying even Satan puts his everything into attacking us. Hasta Satanás le da todo para atacarnos. Haven't you had those moments where, oh my God, like, Satan is being too much for me? Tú no tienes esos momentos cuando tú dices, Can't ay, relate. Dios mío, Satanás, mucho And para mí hoy. I don't want anybody saying, you know what, nah, I never, I'm tight with God like that. Satan got nothing on me. Y yo no quiero que nadie diga, no, yo soy un brother con Dios, Satanás no tiene nada de mí. Everybody's human, all right? I can't laugh. Todo el mundo es humano, ¿sí?
Let's go to James 1:12. Vamos a Santiago 1:12. You guys are gonna like this Bible verse. Just this one? It's not like this one. James But not the other. 2:12. Santiago 1:12. Yeah. James Wait, 1:12. yeah. Bible, so sticky. All right, here we are. Blessed is a man who endures trials, because when he passes the test, he will receive the crown of life that he has promised to those who love him. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. That clearly says that when we go through trials, Eso claramente dice que cuando nosotros pasamos por las pruebas and we pass the test, that God blesses us more. y pasamos por esa prueba, Dios nos bendice más. He says we receive a crown of life. Él dijo que recibiremos una corona de vida. You women like to say you guys are queens. Nosotras las mujeres nos encanta. It's not an insult. Let me finish. Let me finish. Okay, I say things wrong, right? My bad. Okay? You women are queens. Las mujeres son reinas. God gives you a crown so you can truly be queens in heaven. Dios le da una corona para que verdaderamente sean reinas en el cielo. A guy says something about mistake, whoa, and you pass them out. What about But- the boys? I don't get what he said that was wrong. Like they say that. But honestly, truly think, how many times have you gone through something so hard that you have actually thought, you know what, I'm just going to let the devil win this round and I'll get the next round. Pero piensa, ¿cuántas veces te ha pasado que tú piensas, no, ya lo me va a ganar y tú sigues pensando así? Last time I checked, there's no rounds in a Christian life. La última vez que yo chequeé, no hay Rondas? niveles en la vida cristiana. Bueno, sí, pero no hay rondas. Like, there's not like, you win one round and then you get to sit down with your coach, and then the next you get beat up, you go back and forth, and then it comes to a decision. No hay uno que te dice, primera ronda, ding, 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 perdí, no, segunda ronda, no, aguas, masaje, no. God is an all or nothing type of God. Dios es un Dios de todo o nada. Either you're in all the way or you're not. O estás todo o no. He doesn't do the whole 1 foot in, 1 foot out. Él no hace un pie para adentro, un pie para Let me afuera. stay in so that way I'm safe, but let me also, stay over here so that way I can be with my friends. Déjame estar aquí para estar salvo, pero también quiero estar con mis amistades. No. You're supposed to be with me. But honestly, God just wants us to have passion. Honestamente, Dios quiere que nosotros tenemos pasión. Tengamos. And my last point, Y mi último punto, and one of the most important things y una de las cosas más importantes that I want you guys to actually put in your heads. que quiero que ustedes pongan en sus cabezas. Laziness is choosing the easy way out. La pereza es escogiendo la manera más fácil. If life was easy, anybody could do it, right? Si la vida fuera fácil, cualquiera lo puede hacer. If life was easy, everybody would go to heaven. Si la vida fuera fácil, todo el mundo va para el cielo. There would be no hell, No hubiera infierno, no Satan. ningún Satanás. We would believe in those religions where only heaven existed. Creemos en esas religiones que solo el cielo existe. God tells us that everything, our life, is going to be hard because for Jesus, it was even harder. Dios nos muestra que nuestra vida va a ser difícil porque hasta el mismo Jesús tuvo una vida difícil. So where do we get in our mind that we can actually say, God, why are you making it so hard for me? Entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento que pensamos, Dios, ¿por qué tú lo estás poniendo tan difícil para mí? Last time I checked, you see a person's true colors when they're brought down to the lowest moments. La última vez que yo chequeé, tú ves los colores verdaderos de las personas cuando están en su punto más bajo.
that's when everything breaks away. ahí es cuando todo se rompe. Let's go to Matthew 7:13. Vamos a Mateo 7:13. Enter through, and this is my favorite, hands down, my favorite Bible verse in history. Ese es mi versículo favorito en la historia. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is broad that leads to destruction, and there are many who go through it. How narrow is the gate and difficult the road that leads to life, and few find it. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Right here, you just read that it said that the gate for hell is big. Aquí acabas de leer que la puerta para el infierno es ancha. Many people are going to hell Muchos van al infierno because they don't want to follow God. porque no quieren seguir a Dios. And then they want to blame God for them going to hell. Entonces quieren echarle la culpa a Dios por ir al infierno. Last time I checked, you don't get to eat your cake and your pie and everything without doing some work. La última vez que yo pensé, tú no puedes comer los dulces ni los cakes sin trabajar. You need to mow some lawns, you need to do some stuff for your parents because they give you everything. Tú tienes que cortar la grama, hacer unas cuantas cosas por tu padre que te dan todo, Just like God gives us everything. como Dios nos da todo. He gives us the tools. Él nos da las herramientas, He gives us life. Él nos da vida. I like this comparison that I'm going to use. A mí me gusta esta comparación que voy a usar. Have you guys ever thought of how you guys could be dead in a second? ¿Ustedes han pensado que ustedes pueden morirse en un segundo? I had a conversation with somebody and they told me there's a person that dies every 8 seconds. Yo tuve una conversación con alguien y esa persona me contó que hay alguien que muere cada 8 segundos. So throughout this preaching, a lot of people died. Entonces, durante esta prédica, muchos se murieron You guys are still here. y ustedes todavía están aquí. God works hard to keep our hearts beating. Dios trabaja duro para mantener nuestros corazones latando. He works hard to keep us alive. Él trabaja duro para mantenernos vivos. Why can't we work hard to keep Him alive in us? ¿Por qué no podemos trabajar duro para mantenerlo a Él vivo en nosotros? Why do we have to complain? Why do we have to be, when it's so easy? I love you, God. I'm going to do my best for you. ¿Por qué tenemos que quejarnos tanto en vez de decirle, te amo Dios, voy a hacer lo mejor para ti? Because if you're not putting your energy into it, the question is, do you even love God? Porque si tú ni pones tu energía, la pregunta es, ¿tú verdaderamente amas a Dios? Because if you love something, there is no limit to what you would do. Porque si tú amas a algo, no hay ningún límite para lo que tú puedas hacer. I want to ask whoever feels that they have those limits, that something is stopping them from going full force into a true Christian life. Yo quiero preguntar que si alguien tiene algunos límites que lo impide a llegar a esa vida cristiana, To come forward, que si pueden pasar adelante. because as we also read in one of the verses, it says, you do not know the time nor the day. Porque como leemos en uno de los versículos, tú no sabes el tiempo ni la hora. Because God could come right now if He wanted to. Porque Dios puede venir ahora si quisiera. So why are we waiting to give ourselves to God? Entonces, ¿por qué esperamos a darnos a Dios? Why do we think that there's a tomorrow? ¿Por qué pensamos que hay un mañana? How about we give ourselves to God fully today? ¿Y por qué no nos damos completamente a Dios hoy? Because in the same breath, He would do the same. Porque en el mismo aliento Él pudiera hacer lo mismo. God,